Hello everyone, good morning. See, లాస్ట్ క్లాస్లో లెర్నింగ్ కర్వ్ కాన్సెప్ట్ చూసాం. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ b. y అంటే ఏంటి? యావరేజ్ టైం. టోటల్ టైం ఎలా అనుకుంటారు? యావరేజ్ టైం ఇంటూ క్యుములేటివ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇస్ ద టోటల్ టైం. a is the time for the first unit or the initial unit. b is the learning coefficient, not learning curve. ఓకే, ఇంకా ఏముంది? విత్ ఫార్ములా ఎలా ఎప్పుడు ట్రై చేస్తాం, వితౌట్ ఫార్ములా ఎప్పుడు ట్రై చేస్తాం. Without formula, we'll use when the production is in double. With the formula, other than without formula. Okay, with the formula లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఫార్ములాలో పెట్టి చేసేస్తాం. అదే వితౌట్ ఫార్ములా ఓన్లీ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ హవర్స్, ఇంకా మిగతా యూనిట్స్ అవన్నీ మనకు సంబంధం లేదు. టోటల్ టైం కనుక్కోవడానికి మాత్రమే యూనిట్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం. బట్ సియా ఫస్ట్ యూనిట్కి 10 అవర్స్ పడుతుంది. అదే సెకండ్ యూనిట్కి వచ్చే వరకు 10 అవర్స్ ఇంటూ 80% లెర్నింగ్ కర్వ్ సెకండ్ యూనిట్ నుండి వస్తుంది. ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉండదు లెర్నింగ్ కర్వ్. అంతే కదా, ఫస్ట్ యూనిట్ చేస్తున్నావు, ఒక ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నావు, ఆ ప్రొడక్షన్ మళ్ళీ చేస్తున్నప్పుడు వెన్ ద టాస్క్ ఈస్ రిపిటేటివ్ నీకు లెర్నింగ్ కర్వ్ వస్తుంది. అంటే సెకండ్ యూనిట్ ప్రొడక్షన్ చేసేటప్పుడు లెర్నింగ్ కర్వ్ వస్తుంది. ఓకే, 80% 8 అండ్ ప్రొడక్షన్ డబల్ అయినప్పుడు కదా, సో థర్డ్ యూనిట్ రాదు. 2 ప్రొడక్షన్ డబల్ 4, సో అగైన్ 8 అవర్స్ ఇంటూ 80% 6.4 per unit. అలా this is without formula, and with the formula నీకు log values question లో ఇస్తాడు. with using those you do it. సరే, లాస్ట్ టైం విత్ ఫార్ములా ఇలిస్ట్రేషన్ చేసినాం. నౌ వితౌట్ ఫార్ములా ఒక ఇలిస్ట్రేషన్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 20. ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 20 చూడండి. A firm received an order to make a supply 8 units of production. ఏమంటున్నాడు? 8 units అంటున్నాడు. 8 units అంటే ప్రొడక్షన్ డబల్ అవుతుందా? అందులో వస్తుంది కదా, 1 2 4 8. ఎస్, product which involves intricate labor operations. The first unit was made 10 hours. అంటే ఇనిషియల్ 10 hours పడుతుంది. The wordings are important question. So it is understood that this type of operation is subject to 80% learning rate, and the worker is getting wage rate of rupees 12 per hour. Total time ఎంత? Total time, not average time. We are asking for total time. Next, labor cost, total cost అంటే total time into labor ఎంత into 12 చేస్తే వస్తుంది. The second question, if a repeat order of 24 units is also received, అంటే repeat order of 24 units అంటే the extra 24 units, ఈ 8 units కాకుండా ఎక్స్ట్రా 24 యూనిట్స్ నీకు ఆర్డర్ వస్తుంది. సో టోటల్ 32 యూనిట్స్ మనం కనుక్కోవాలి. 32 యూనిట్స్ డబుల్ ద ప్రొడక్షన్ ఉందా? ఎస్, దర్ ఈస్. 8 plus 8 is 16 and 16 plus 16 is 32. 32 in the double production. సో నేను డైరెక్ట్ వితౌట్ ఫార్ములాకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈజ్ ఆల్సో రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్. వాట్ ఈస్ ద లేబర్ కాస్ట్ అంటే ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ ఉంది కదా, అంటే ఈ 24 యూనిట్స్కి అయ్యే లేబర్ కాస్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. నాట్ ఫర్ ద 32 యూనిట్స్, ఓన్లీ ఫర్ ద 24 యూనిట్స్. లేటర్ 24 యూనిట్స్కి మాత్రమే, ఫస్ట్ 24 యూనిట్స్కి కాదు. ఓకే, ఈ క్యాల్కులేషన్ ఇక్కడ చేసినట్టుందిగా వితౌట్ ఫార్ములా. ఇక్కడ చూడండి, see here, I'm just copying this because అదే క్యాల్కులేషన్ అక్కడ ఉంది. See, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ యూనిట్కి ఎన్ని అవర్స్ అన్నాడు? 10 అవర్స్. 10 అవర్స్. సెకండ్ యూనిట్ నుండి లెర్నింగ్ రేట్ వస్తుంది కదా, 80%, 8 per యూనిట్. టోటల్ టైం ఎంత? ఈ 8 per యూనిట్ ఇంటూ 16 ఇంటూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16 అవర్స్. నెక్స్ట్ డబల్ ద ప్రొడక్షన్ 4. ఈ 8 per యూనిట్ ఇంటూ 80% లెర్నింగ్ రేట్ ఈస్ 6.4 per యూనిట్. నాకు కావాల్సింది ఎన్ని యూనిట్స్కి? 8 యూనిట్స్కి. 8 యూనిట్స్కి లెర్నింగ్ కర్వ్ ఎంత? 6.4 ఇంటూ 80%, దట్ ఈస్ 5.12. 5.12 ఇంటూ 8, 5.12 into 8, 40.996 అవర్స్. నాకేం కావాలి? ఇంకా లేబర్ కాస్ట్ కావాలి. టోటల్ లేబర్ కాస్ట్ దట్ ఈస్ 40.96 అవర్స్ ఇంటూ పర్ అవర్ ఎంత వస్తుంది? వేజ్ 12. మల్టిప్లై ఇట్. 50.96 into 12, that is
491.52 rupees. This is the total labor cost. And రిపీట్ ఆర్డర్ 24 యూనిట్స్ కదా, అంటే 8 + 24 32 యూనిట్స్. దీనికి కూడా లెర్నింగ్ యావరేజ్ టైం కనుక్కోవాలి యూజింగ్ ద లెర్నింగ్ కర్వ్. 5.12 into 80%, 4.096, అండ్ 32 యూనిట్స్కి నాకు యావరేజ్ టైం 3.2768 వస్తుంది. ద టోటల్ టైమ్ ఇస్ 104.896 అవర్స్. నాకు కావాల్సిన లేబర్ కాస్ట్ ఓన్లీ 24 యూనిట్స్కే కావాలి. సో వాట్ ఐ డూ, సి average time, not average time, total time. Okay, total time for 32 units minus total time for 8 units equal to total time for 24 units. అంతే కదా. 32లోకించి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ 8 అవర్స్ తీసేస్తున్నాను, 8 units hours తీసేస్తున్నా. దెన్ ఐ గెట్ ద బ్యాలెన్స్ 24 units hours, రైట్. 32 యూనిట్స్కి టోటల్ టైం ఎంత, 104.896 మైనస్ నెక్స్ట్ 8 అవర్స్కి 8 యూనిట్స్కి 40.96 అవర్స్. హౌ మచ్? దట్ ఈస్ 63.976. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ అవర్స్. నా నాకేం కావాలి, లేబర్ కాస్ట్ కావాలి. కాస్ట్ కావాలంటే ఇంటూ 12, రైట్. 63, దిస్ ఈస్ అవర్స్. Total time for 24 units, and now labor cost for 24 units. That is 63.976 into hour kinta 12 per hour. How much total cost? 767.232 rupees. Got it? అర్థమైందా? వితౌట్ ఫార్ములా ఎలా చేస్తారు? యూనిట్స్ చూడాలి ఎంత ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, డబుల్ ద ప్రొడక్షన్లో ఉందా, దెన్ వితౌట్ ఫార్ములా. లేదు, గో విత్ ఫార్ములా. ఓకే, ఇలిస్ట్రేషన్ 19 చూడండి. అండ్ ఇక్కడ 4 machines, 8 machines, అగైన్ డబుల్ ద ప్రొడక్షన్ క్వశ్చన్. డబుల్ ద ప్రొడక్షన్. The learning curve as a management accounting has now become or going to become an accepted tool in industry for its application or almost unlimited. When it is used correctly, it can lead to increased business and higher profits. And when used without proper knowledge, it can lead to lost business and bankruptcy. So, ఇక్కడ జస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ టూల్స్ గురించి చెప్తున్నాను. అందులో అనదర్ టూల్ ఇస్ లెర్నింగ్ కర్వ్, రైట్. See, what he is asking, illustrate the use of learning curves for calculating the expected average unit cost. Average unit cost అంటే ఏంటి ఇక్కడ? పర్ యూనిట్, అంతే కదా. సి వై అంటే ఇక్కడ విత్ ఫార్ములాలో చూడండి, వై అంటే యావరేజ్ టైం పర్ యూనిట్. సేమ్ హియర్, ఇక్కడ యావరేజ్ యూనిట్ కాస్ట్ అడుగుతుంది, టైం అడగలేదు. యూనిట్ కాస్ట్ ఎంత పర్ మిషన్. ఇక్కడ 4 machines, 8 machines అని ఇచ్చిండంటే పర్ మిషన్ యూనిట్ కాస్ట్ ఎంత కనుక్కోవాలి. ఇంకేమేమి ఇచ్చిన, డైరెక్ట్ లేబర్ 1000 అవర్స్, అంటే ఒక ఫస్ట్ మిషన్ తయారు చేయడానికి 1000 అవర్స్ పడుతుంది. సెకండ్ మిషన్ చేయడానికి లెర్నింగ్ కర్వ్ వస్తుంది 90%. లేబర్ కాస్ట్ 15 per hour. మెటీరియల్ కాస్ట్ పర్ మిషన్ 1,50,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్ 60,000, చేంజ్ ఉండదు. సో see here, 1 mission, 2, 4 and 8, right. First mission కి ఎన్ని అవర్స్? యావరేజ్ టైం దిస్ ఇస్ 1000 hours. యావరేజ్ టైం అండ్ టోటల్ టైం 1000 hours. అండ్ ఇక్కడ కూడా టోటల్ టైం కూడా ఒక మిషన్ తయారు చేయడానికి 1000. when it comes to second machine, it learning curve వస్తుంది. సో 1000 into 90%, that is 900 hours. టోటల్ టైం ఎంత? ఇది పర్ మిషన్ కి, అది టోటల్ 2 machines కి 1800 hours పడుతుంది. 4 machines కి 900 into 90%, that is 810 hours, right. 810 into 4,
3240 hours. Now 810 into 90%. ఇక్కడ 729 hours. 729 into how many units? 8. 5832 hours. This is the total hours. నాకేమున్నాయి? కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్ ఉంది, మెటీరియల్ కాస్ట్ ఉంది, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంది. ఫస్ట్ లేబర్ కాస్ట్. నాకు కావాల్సింది 4 మిషన్స్‌కి అండ్ 8 మిషన్స్‌కి. 5832 ఇంటూ పర్ అవర్ ఎంత? 15. సో 87480 కాస్ట్ పడుతుంది, లేబర్ కాస్ట్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 4 మిషన్స్, 3240 ఇంటూ 15, 48600 కాస్ట్. నౌ మెటీరియల్ కాస్ట్. ఒక్క మిషన్ తయారు చేయడానికి 1,50,000 పడితే 4 మిషన్స్ తయారు చేయడానికి ఎంత పడుతుంది? 1,50,000 ఇంటూ 4 మిషన్స్, దట్ ఈస్ 6 lakhs. అగైన్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ క్యాల్కులేషన్. 1,50,000 ఇంటూ 8 మిషన్స్, 12 lakhs. అనదర్ కాస్ట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మిషన్స్ డిఫరెన్స్ అయినా కాస్ట్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది కదా. సో 60,000 అండ్ 60,000. ఇక్కడ ఫస్ట్ మిషన్ సెకండ్ మిషన్ చేయట్లే అంటే చేయండి, క్వశ్చన్లో అడగలేడు కాబట్టి నేను చేయట్లే అంతే. సో టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ 48,600 plus 6 lakhs plus 60,000. This is 708,600. Next, 87,480 plus 12 lakhs plus 60,000. How much? 13,47,480. Right? 4 machines తయారయ్యానికి నీకు 7,86,000 కాస్ట్ పడితే 8 మిషన్స్ తయారు చేయడానికి 13,47,480 మిషన్స్ కాస్ట్ పడుతుంది. నాకు కావాల్సింది ఏంటిది? యావరేజ్ యూనిట్ కాస్ట్. యావరేజ్ యూనిట్ కాస్ట్. నౌ ఈ యావరేజ్ యూనిట్ కాస్ట్ ఎలా కనుక్కుంటారు? టోటల్ 4 మిషన్స్ కదా. సో 4 మిషన్స్కి అయ్యే కాస్ట్ 7,08,600. నాకు కావాల్సింది పర్ మిషన్. సో పర్ మిషన్కి అయ్యే కాస్ట్ 7,08,600 divided by 4. అండ్ సేమ్ 8 మిషన్స్కి కూడా అంతే. 8 మిషన్స్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు 13,47,480 divided by 8. ఎంత? 1,68,435. అండ్ ఇక్కడ 1,77,150 కాస్ట్ పడుతుంది పర్ మిషన్ తయారు చేయడానికి. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ యూ క్యాల్కులేట్ కాస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు. లాస్ట్ క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, లాస్ట్ క్వశ్చన్లో జస్ట్ మీకు లెర్నింగ్ కర్వ్ విత్ డబల్ ద ప్రొడక్షన్ అయినప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, దాని కాస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే ఓన్లీ లేబర్ కాస్ట్ వరకే ఉంది. అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో మెటీరియల్ కాస్ట్ యాడ్ చేసిండు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ యాడ్ చేసిండు, అంతే. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 21. క్వశ్చన్ పెద్ద ఉంది కానీ భయపడదండి, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఓకే, సియా ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి. C has designed new type of sailing boat for which the cost and sale price of the first boat to be produced has been. అంటే ఒక్క బోట్ తయారు చేయడానికి ఈ కాస్ట్ అవుతుంది. ఏంటి ఆ కాస్ట్? మెటీరియల్, లేబర్, ఓవర్ హెడ్స్, ప్రాఫిట్. దాని మీద ప్రాఫిట్ తీసుకున్నాను అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ 18,000. ఇట్ ఈస్ ప్లాన్ టు సెల్ ఆల్ ద బోట్స్ అట్ ఫుల్ కాస్ట్ ప్లస్ 20%. క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది కదా ప్రాఫిట్ ఆల్రెడీ 20% అని. 80% లెర్నింగ్ కర్వ్ వస్తుంది. అంటే సెకండ్ బోట్ తయారు చేసేటప్పుడు మీకు 80% లెర్నింగ్ కర్వ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ అప్లై టు ప్రొడక్షన్ వర్క్. ఓన్లీ ద కస్టమర్ హ్యాస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్
interest in the buying the what this board so far నా భాషలో board ఊరు మనుషులంతా బట్ హీ థింక్స్ 18,000 ఈస్ టూ హై ప్రైస్ టు పే అంటే ఒక బోట్కి మనీ పెట్టడానికి 18,000 చాలా ఎక్కువ అని అనుకున్నాడు సో ఇంకెక్కువ కొంటే కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది కదా సో హీ ఈస్ ట్రయింగ్ టు బై హీ మైట్ వాంట్ టు బై 2 ఆర్ ఈవెన్ 4 boats over the next 6 months 2 or 4 double the production లో ఉంది yes if he paid 18,000 for the first boat what price would have to pay later for the second boat ఫస్ట్ బోట్ కి 18,000 పే చేస్తే సెకండ్ బోట్ కి ఎంత పే చేయాలి could see quote the same unit price for the two boats see two boats కి సేమ్ ప్రైస్ కి ఇవ్వచ్చు if the customer ordered two at the same time మీరే చెప్పాలి if the customer brought two boats at one price what would be the price per unit for a third and fourth boat if you order them both together later on అంటే 4 బోట్స్ కనుక్కోవాలి ఆ 4లోకి నుంచి 2 మైనస్ చేస్తే థర్డ్ బోట్ అండ్ ఫోర్త్ బోట్ వాల్యూస్ could see quote on a single unit price of the following numbers of yards if they were ordered now 4 and 8 boats కి సింగిల్ యూనిట్ ప్రైస్ కి ఆర్డర్ చేయొచ్చా ఎస్ చేయొచ్చు యూ నీడ్ టు ఫైండ్ డబుల్ ద ప్రొడక్షన్ అస్యూమ్ దెర్ ఆర్ నో అదర్ ప్రాస్పెక్టివ్ కస్టమర్స్ ఫర్ రియాక్ట్ హౌ వుడ్ ద క్వశ్చన్ బి ఆన్సర్డ్ చేద్దామా లెర్నింగ్ కర్వ్ ఎంత 80% రైట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ 5,000 ఇక్కడ నేను రాస్తా సో లేబర్ కాస్ట్ ఎంత ఫస్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఇస్ 5 per hour నేను ఇక్కడ కనుక్కోవాల్సింది అవర్లీ బేసిసేగా నెక్స్ట్ ఓవర్ హెడ్ 150% ఆఫ్ 5 ఎంత 7.5 per hour నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఉంది ఓకే ఇంకా ఏవి ఎఫెక్ట్ అవ్వవు ఈ రెండే ఎఫెక్ట్ అవుతావు సో టోటల్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది 12.5 per hour వస్తుంది రైట్ మెటీరియల్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ బోట్స్ పెరుగుతుంటే మెటీరియల్ కూడా పెరుగుతుంటుంది నా ఫస్ట్ బోట్ తయారు చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఇచ్చిన ఇక్కడ ఎస్ దెర్ ఈస్ 800 hours తీసుకుంటుంది సో using these I am doing the double the I am find outing cumulative average time 8 ఫస్ట్ యూనిట్ కి ఫస్ట్ బోట్ తయారు చేయడానికి 800 hours పడుతుంది సో 2 బోట్స్ తయారు చేయడానికి 800 into 80% దట్ ఈస్ 640 hours పడుతుంది పర్ యూనిట్ రెండు తయారు చేయడానికి 640 into 2 దట్ ఈస్ 1280 hours పడుతుంది టైం దిస్ ఇస్ టోటల్ టైం అండ్ 4 బోట్స్ తయారు చేయాలి అంటే 640 into 80% ఎంత 512 hours 512 hours into 4 2048 hours and 8 units ki 512 hours into 80% 409.6 hours and into 8 total time is 3276.8 hours ఓకే నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి టోటల్ అవర్స్ ఫర్ 2 ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏమడిగినాను ఇఫ్ హీ పే 18,000 for the first boat what price would he have paid later for the second boat ఫస్ట్ బోట్ కి 800 hours సెకండ్ బోట్ కి 640 hours టోటల్ అవర్స్ ఎంత 1280 hours అంటే సెకండ్ బోట్ తయారు చేయడానికి టైం సెకండ్ తయారు చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాడు 1280 hours minus 800 hours అంతేనా మనం దీని గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఓన్లీ సెకండ్ యూనిట్ కనుక్కోవాలి అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ ది తీసేయాలి సో 1280 minus 800 దట్ ఈస్ 480 hours తీసుకుంటున్నాడు లెర్నింగ్ కర్వ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఫాస్ట్గా తయారు చేసేసాం
సీ ఇక్కడ యావరేజ్ పర్ యూనిట్ మీకు 640 పడుతుంది. బట్ సెకండ్ యూనిట్‌కి మాత్రమే 480 అవర్స్ పడుతుంది. ఓకే. నాకిప్పుడు ప్రైస్ ఫర్ ద సెకండ్ బోట్ కావాలి. క్వెషన్‌లో అదే అడిగినాడు గదా! సో, ప్రైస్ ఎంత? లేబర్ కాస్ట్ 480 ఇంటూ 12.5 కాస్ట్. లేబర్ కాస్ట్ is at the rate of 5 per hour and overheads are 150% of 5 అంటే 7.5 వచ్చిన overhead is 7.5 per hour. That is 480 into 5. 480 into 5. That is how much? 2,400 cost అది. 480 hours into 7.5 per hour. 3,600. మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత? ఒక్క యూనిట్‌కి 5,000 పడుతుంది కదా! సో, మెటీరియల్ ఈస్ 5,000. సెకండ్ బోట్‌కి ఎంత మెటీరియల్ పడుతుంది? 5,000. సో, 5,000 ప్లస్ 3,600 ప్లస్ 2,400 దట్ ఈస్ 11,000. అండ్ వాళ్ళు ప్రాఫిట్ ఎంత మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? 20%. ది రేట్ 20%. 2,200 ప్రాఫిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో, దే ఆర్ గెట్టింగ్ అట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 13,200. ఓకే. వాళ్ళేమడిగినారు అంతే కదా! ఇఫ్ హీ పేడ్ 18,000 ఫర్ ద ఫస్ట్ బోట్, వాట్ ప్రైస్ వుడ్ హీ హావ్ టు పే లేటర్ ఫర్ ద సెకండ్ బోట్? సెకండ్ బోట్‌కి ఎంత పే చేయాలి? 13,200 పే చేయాలి. నౌ బి కుడ్ సి కోడ్ ద సేమ్ యూనిట్ ప్రైస్ ఫర్ ద 2 boats if the customer ordered 2 at the same time. చెప్పండి. 2 boats‌కి సేమ్ ప్రైస్‌లో పే చేయొచ్చా? సి మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది రెండిటికి? 2 into 5,000 that is 10,000 is material cost. లేబర్ అవర్స్ ఎంత? 2 యూనిట్స్‌కి 1280 hours into 5. 1280 into 5 how much? 6,400 cost. And overheads again 1280 hours into 7.5. 9,600. Total ఎంత? Total is 26,000. ప్రాఫిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కదా! ప్రాఫిట్ at the rate of 20%. 5,200 plus 26,000 that is 31,200 is a selling price of the both 2 boats ki. Okay. Selling price for 2 boats. Now క్వెషన్‌లో ఏమడుగుతున్నాడు? కుడ్ సి కోడ్ ద సేమ్ యూనిట్ ప్రైస్ ఫర్ ద 2 boats ఇఫ్ ద కస్టమర్ ఆర్డర్ 2 అట్ ది సేమ్ టైమ్. యెస్ హీ కెన్ డూ. ఎంత? పర్ యూనిట్ ఎంత? పర్ యూనిట్ 31,200 divided by 2. How much? 15,600 is the per unit selling price. He can cost per unit 15,600. అర్థమైందా? Got it? See, if the customer brought 2 boats now at 1 price, అంటే 2 boats 1 priceకే కొన్నాం. What would be the price per unit for the third and fourth boat if he ordered them together both later on? అంటే నాకు ఇది 2 యూనిట్స్ కాస్ట్ వచ్చింది కదా! నేను ఇప్పుడు 4 boats‌ది కనుక్కుంటా. 4 - 2 చేస్తే థర్డ్ యూనిట్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ కాస్ట్ వస్తది కదా! సింపుల్ లాజిక్. లెట్స్ డూ ఇట్. నాకు 4 యూనిట్స్‌కి ఎన్ని టోటల్ అవర్స్ పడుతుంది? 2048 అవర్స్. ఈ 2048 అవర్స్ నుండి నేను 2 యూనిట్స్ తీసేస్తా. సీ నౌ
total hours of four boats four boats sorry minus total hours of two boats. That is నీకు వచ్చేది ఏంటిది total hours for third and fourth boat. ఓకే ఇప్పుడు నాకు టోటల్ అవర్స్ ఫర్ ఫోర్ బోట్స్ తెలుసుగా ఎస్ ఎంత 2048 అవర్స్ మైనస్ టోటల్ అవర్స్ ఫర్ 1280 అవర్స్ ఎంత వస్తుంది దట్ ఈస్ 768 అవర్స్. ఈ స్టెప్ అర్థమైంది. ఇలాంటి స్టెప్ ప్రతి క్వశ్చన్‌లో ఇస్తాడు ఇప్పటి ఎందుకంటే ఇక్కడ కన్‌ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సింపుల్ లాజిక్. నీకు 4 యూనిట్స్ నీకు లాస్ట్ క్వశ్చన్‌లో 24 యూనిట్స్‌కి అడిగిండుగా. ఇక్కడ 24 యూనిట్స్‌కి కాస్ట్ ఎంత అని అడిగిండు. అంటే నువ్వు టోటల్ ఎంత ఆల్రెడీ కాలిక్యులేట్ చేసినావు 32. ఈ 32లో నుంచి 88 మైనస్ చేస్తే మిగిలినది 24 కదా! సో, ఇక్కడ కూడా అంతే. సేమ్ థింగ్. టోటల్ ఎన్ని అవర్స్ టోటల్ 4 బోట్స్‌కి టోటల్ అవర్స్. ఈ 4 బోట్స్‌లోకించి ఫస్ట్ 2 బోట్ అవర్స్ తీసేస్తే మిగిలింది థర్డ్ అండ్ ఫోర్తే కదా! గాట్ ఇట్? 768 అవర్స్ ఇస్ ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ బోట్. ఓకే. మరి నాకు పర్ బోట్‌కి ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాం? 768 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈస్ 384 అవర్స్ టైం నేను తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? కాస్ట్ ఆఫ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ బోట్ టుగెదర్. నాట్ సెపరేట్ బట్ ఇట్స్ టుగెదర్. మెటీరియల్ ఎంత? మెటీరియల్ ఇవి 2 యూనిట్సేగా. 2 మెటీరియల్ అయితే సేమ్ పడుతుంది కదా! 2 ఇంటూ 5000 దట్ ఈస్ 10,000 ఇస్ ద కాస్ట్. లేబర్ కాస్ట్. దిస్ ఈస్ ద హైలైట్. అంటే ఇక్కడ నువ్వు తప్పు చేస్తే మొత్తం తప్పయిపోతది. లేబర్ కాస్ట్ 2 యూనిట్స్‌కి ఎంత పడుతుంది? నేను కాంబినేషన్‌లో కంబైన్డ్‌గా కాస్ట్ తీస్తున్నా ఇప్పుడు. సో, కంబైన్డ్ అవర్స్ ఫర్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఈస్ 768 అవర్స్ ఇంటూ 5. 3840. నెక్స్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 7.5 అంటే 768 ఇంటూ 7.5 per hour. That is 5,760. Total cost is 19,600. నాకు ప్రాఫిట్ కూడా ఉందిగా. ప్రాఫిట్ ఎంత? అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 20%. ఓకే. దట్ ఈస్ 19,600 ఇంటూ 20% is 3,920. టోటల్ 23,520. 23,520 is the selling price of third and fourth boat. నాకు కావాల్సింది ఏంటిది? పర్ యూనిట్ నేను ఎంతకు సెల్ చేయాలి? పర్ యూనిట్ 23,520 divided by 2 that is 11,760 per boat సెల్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ బట్ క్వశ్చన్‌ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇన్ క్వశ్చన్. Could C quote a single unit price for the following number of boats if they were all ordered now. ఒకటేసారి 4 బోట్స్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు. ఆర్ ఒకటేసారి 8 బోట్స్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు. నీకు హవర్స్ తెలుసు. యెస్ 2048 అవర్స్ ఫర్ ద 4 బోట్స్ అండ్ 8 బోట్స్‌కి 3276.8 అవర్స్. కాస్ట్ తెలుసు, లేబర్ కాస్ట్, ఓవర్ హెడ్స్ కాస్ట్ తెలుసు, మెటీరియల్ తెలుసు. అండ్ నీకు ఇంకేం కావాలి? ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. చేస్తారా ఇది? చెయ్యాలా? చేయాలా? ఓకే. See here, I'm doing here, see.
నీకు ఫస్ట్ 4 బోట్స్‌కి అడిగినాడు కాస్ట్ ఎంత అని. అండ్ సెకండ్ 8 బోట్స్‌కి అడిగినాడు. మెటీరియల్ కాస్ట్. ఓకే. మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత? 4 ఇంటూ 5,000 దట్ ఈస్ 20,000 కదా. అండ్ 8 ఇంటూ 5,000 and 40,000 is the cost. Labor cost. Labor cost ఎంత? At the rate of 5. Any hours 4 machines ki? 4 boats ki? 2048 hours into 5. Two zero four eight hours into 5. How much? 048 into 5, that is 10240. అదే 8 బోట్స్ తయారు చేయడానికి నాకు ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది? 3276.8 into 5. That is 16,384. Next, overheads at the rate of 7.5 per hour. Now 2048 into 7.5. 2048 into 7.5 ఎంత? 15,360. And here 3276.8 hours into 7.5. 76.8. 24576. Overheads అయిపోయినాయా? Next, this is the total cost. Calculate the total cost. 24576 plus 16,384 plus 40,000. 80960 and ఇక్కడ 15,360 plus 10240 plus 20,000. 45,600. Profit at the rate of 20%. 4560 into 20% is 9120 and total 4560, that is 54720. This is the total cost incurred or for the 4 boats, okay? Not for the single boat, it's a 4 boats. For 8 boats ఎంత? 80,960 into 20%. 16192 plus 80,960, total 97152. This is the total cost incurred. మరి నాకు యూనిట్ ప్రైస్ కదా కావాల్సింది. సి వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, కోట్ సింగిల్ యూనిట్ ప్రైస్ అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్లో. ఈ క్వశ్చన్ చదివితే ఈ నీట్ టు ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇక్కడ వరకు చేసి ఇవ్వకుంటే మార్క్స్ అయ్యారు. ఫైనల్ థింగ్ ఏంటి? యూనిట్ ప్రైస్. యూనిట్ ప్రైస్ ఇస్ 97152 divided by 8. Divided by 8 is ఇక్కడ 12144 and 54720 divided by 4. That is 13680. Got it? Per unit, per boat 4 machines రెడీ చేస్తే 13,680కి సెల్ చేయాలి, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ద ప్రాఫిట్. అదే 8 machines ప్రొడక్షన్ చేస్తే పర్ బోట్ 1214కి సెల్ చేయాలి, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద సేమ్ ప్రాఫిట్స్. అర్థమైందా? ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ చేస్తే ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా చేస్తావు. వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్, ఏం అడుగుతున్నాడు, ఏం కావాలి, అంతే. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇగ్నోర్ చేయాలి.
గాట్ ఇట్? చలో. ఇంకా టెక్స్ట్ బుక్‌లో అనదర్ కొన్ని క్వెషన్స్ ఉన్నాయి. అవి చేద్దాం. సి క్వెషన్ నంబర్ 1 అంటే లాస్ట్‌లో కొన్ని క్వెషన్స్ ఇచ్చినారు కదా! అవి. ఈ మోస్ట్‌లీ పాస్ట్ ఇయర్ క్వెషన్స్ చూసినప్పుడు వీటి నుండే ఇచ్చినాడు. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ లాగా. ఓకే. ద కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ రే lighting manufacturing company is planning to production cost of for a new lamp. The production of the new lamp will be subject to 60% learning curve. So it involves only minimal adjustment of establishment process. The initial lot అంటే ఫస్ట్ లాట్ లో 500 ల్యాంప్స్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిక్వైర్ 1000 అవర్స్. ఒక ఫస్ట్ లాట్ కి 1000 అవర్స్ పడుతుంది లేబర్ అవర్స్. దెన్ డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ ఇస్ 20, డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఇస్ 150. లాట్‌కి 150 రూపీస్ పడుతుంది. అండ్ లేబర్ కాస్ట్ ఇస్ యాస్ పర్ హవర్ అండ్ వేరియబుల్ కూడా లేబర్ అవర్ పైన డిపెండ్ అయ్యింది. వాట్ ఈస్ ద ఎస్టిమేటెడ్ క్యుములేటివ్ యావరేజ్ టైమ్? హియర్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ క్యుములేటివ్ యావరేజ్ టైమ్ ఫర్ 8 లాట్స్. నాకు 8 లాట్స్ అంటే డబుల్ ద ప్రొడక్షన్‌లో వస్తది కదా! రైట్? ఫస్ట్ యూనిట్‌కి 1000 అవర్స్ పడుతుంది. ఫస్ట్ లాట్‌కి. సెకండ్ సెకండ్ లాట్‌కి ఎన్ని అవర్స్ పడతది? 1000 ఇంటూ 60% ఎంత? 600 యెస్. 600 ఇంటూ 60% 360. 360 into 60% 216. 216 అవర్స్ పడుతుంది. ఇప్పుడు 8 లాట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తే. నాకు క్యుములేటివ్ యావరేజ్ టైమ్ కావాలి. దిస్ ఇస్ ద క్యుములేటివ్ యావరేజ్ టైమ్ 216 అవర్స్. ఇఫ్ ద క్యుములేటివ్ యావరేజ్ టైమ్ మోడల్ యూజ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్? అంతే కదా! కాస్ట్ ఎంత ఇప్పుడు? కనుక్కోవచ్చా కాస్ట్? నీకు లేబర్ ఉంది, మెటీరియల్ ఉంది, వేరియబుల్ ఉంది. యూ కెన్ ఫైండ్ ఔట్ రైట్? సి కాస్ట్ లేబర్ ఎంత? 20 per hour. 8 లాట్స్‌కి ఎన్ని అవర్స్ తీసుకుంటున్నాం? ఫస్ట్ మెటీరియల్ ఒక్క లాట్‌కి 150 అంటే 8 లాట్స్‌కి ఎంత? 150 ఇంటూ 8. లేబర్ కాస్ట్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 20 per hour అంటే 216 ఇంటూ 20 అండ్ ఓవర్‌హెడ్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఎంత? 25 per hour. 216 ఇంటూ 25. 150 into 8, that is 1200. Cost 216 into 20, 4320, and 216 into 25, that is 5400. Total cost is 10,920. అర్థమైందా? కాస్ట్ కనుక్కున్నాం అండ్ ఆల్సో క్యుములేటివ్ యావరేజ్ టైం. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్‌లో ఇంకేమైనా అడుగుతున్నాడా? The cost accountant of rail and lighting manufacturing company is planning production cost for the new lamp. న్యూ ల్యాంప్‌కి ఎంత అవుతుందండి? లేదు. If the cumulative average learning model is used, what is the estimated cumulative average time? Definitely cumulative average time is 216 hours. అంతే అడుగుతున్నాడా? ఓకే. ద నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఏంటి? ఇక్కడ యావరేజ్ టైమ్ పర్ యూనిట్ అడిగాను. నాట్ పర్ లాట్.
దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్. పర్ యూనిట్ అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ ఒక్క లాట్లో 500 ల్యాంప్స్ కదా, అంటే 216 hours per unit. Average time is equals to 216 hours divided by 500 lamps. ఇంకా 216 divided by 500 is 0.432 hours. అది మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇంటూ 60, దట్ ఈస్ 25.92 minutes. కాస్ట్ అడగలేడు, బట్ చేసేసాను. ఇంకా వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ నంబర్ 2. Question number 2 ఏమన్నాడు చూడండి. A company which has developed a new machine has observed the time taken to manufacture the first machine is 600 hours. ఒక మిషన్ తయారు చేయడానికి 600 hours తీసుకుంది. Calculate the time of the company will take manufacturing the second machine. అంటే సెకండ్ మిషన్ తయారు చేయడానికి లెర్నింగ్ కర్వ్ 18% ఒకటి, 90% ఒకటి. Explain which of the two learning rates will show faster learning. రెండిట్లలో ఏది ఫాస్టర్ లెర్నింగ్ అని చెప్పమంటున్నాడు. ఫస్ట్ మిషన్ ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉంది కాబట్టి ఫాస్టర్ లెర్నింగ్ అంటారు. నో, ఫస్ట్ 1 and 2 ఇనిషియల్ యూనిట్కి 600 hours, సెకండ్ యూనిట్కి ఇంటూ 80%, దట్ ఈస్ ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది? 480 hours పడుతుంది. అదే ఇక్కడ 600 hours ఇంటూ 90% లెర్నింగ్ రేట్ ఉంది, అప్పుడు 540 hours పడుతుంది. సో సెకండ్ యూనిట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి దేనికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది? ఇక్కడనేమో సెకండ్ యూనిట్కి 60 hours పడితే ఇక్కడ సెకండ్ యూనిట్కి 480 minus 600, దట్ ఈస్ 120 hours టైం తీసుకుంటాం. బట్ యావరేజ్ టైం ఎంత పర్ యూనిట్? యావరేజ్ టైం ఇస్ 480 hours. ఈ 480 ఇక్కడ యావరేజ్ టైం ఇస్ 540 hours. సో ద క్యుములేటివ్ యావరేజ్ టైం తక్కువ ఉన్నది 80% దగ్గర కాబట్టి ద లెర్నింగ్ ఇక్కడ ఫాస్టర్ లెర్నింగ్ అవుతుంది. అంటే 480 అవర్స్లో ప్రోడక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సెకండ్ 540 hours పడుతుంది పర్ యూనిట్ ప్రొడక్షన్ కావడానికి, 2 units ప్రొడక్షన్ కావడానికి. సో దట్ యావరేజ్ టైం ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది 90% దగ్గర, అండ్ 80% దగ్గర తక్కువ టైం పడుతుంది. సో ఫాస్టర్ లెర్నింగ్ ఎక్కడ ఉంది? తక్కువ టైం దగ్గర. నౌ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. లాగ్స్ ఇచ్చినాడు అని అంటే విత్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. See here, a chief engineering of a manufacturing plant manufacturing parts for aircraft. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కోసం పార్ట్స్ రెడీ చేస్తున్నాడు. అబ్జర్వ్ ద వర్కర్ పర్ఫార్మింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ షోడ్ సైన్స్ ఆఫ్ డెఫినెట్ లెర్నింగ్ ప్యాటర్న్. అంటే 80% లెర్నింగ్ రేట్ ఉంది. మీనింగ్ దట్ వర్కర్స్ నీడ్ 20% ఫ్యూర్ అవర్స్ టు మేక్ ఏ పార్ట్ ఈచ్ టైమ్ విత్ దర్ క్యుములేటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఏం లేదు, 80% లెర్నింగ్ రేట్ ఉంది, ఇంకా 20% లేదు అని చెప్తుంది. Thus, if the first part took 100 minutes, the second would require 18 minutes, and fourth would require 64 minutes. And so on. Calculate the required time for parts of 41 to 60. 60 నీకు డబుల్ ద ప్రొడక్షన్ వస్తుందా? రాదు. ఓన్లీ 41 వస్తుందా? రాదు. సో యూ విల్ యూజ్ ద ఫార్ములా y is equals to a into x power b. 80% లెర్నింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు? -0.332. ఇనిషియల్ యూనిట్కి ఎంత టైం తీసుకుంటున్నా? 100 minutes. అండ్ ఎంత క్యుములేటివ్ అనుకోవాలి ఇప్పుడు? 1 is 60 units, ఆర్ ఎల్స్ నేను 40 units కనుక్కోనా ఫస్ట్?
So okay, I'll find out for 40 units and also 60 units. First 60 units, learning coefficient ఎంత? Learning coefficient is minus 0.322. అంతేనా? Now y is equals to 100 into, sorry, logs use here. Apply logs and direct equation రాసేస్తాం. Log y is equals to log a into b. Log a plus b అంటే log 100 ని నేను ఎలా రాస్తా? 10 power 2. ఓకే, ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ 0 పాయింట్ ఆర్ఎల్స్ లాగ్ 60 పవర్ మైనస్ 0.322. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటిది? లాగ్ ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ లాగ్ ఏ. సో 2 log 10 ప్లస్ 0.322 ఇంటూ లాగ్ 60. లాగ్ 60 నేను ఎలా రాస్తున్నా? 10 ఇంటూ 6 అంటే ఏ ప్లస్ బియా. ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది? లాగ్ 10 ప్లస్ లాగ్ 6. అగైన్ లాగ్ 6 ని 2 ఇంటూ 3 లా రాసుకుంటున్నాను. సో ఐ గెట్ అగైన్ లాగ్ 2 ప్లస్ లాగ్ 3 ఇంటూ, ఎందుకంటే ఎందుకు లాగ్ 2 ఇంటూ 2 3 తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ లాగ్ నాకు 6 ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్. లాగ్ 5 వరకే ఇచ్చింది, లాగ్ 6 ఇవ్వలే కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 ఇంటూ లాగ్ 10. లాగ్ 10 వాల్యూ ఎంత? 1 minus 0.322. Log 10 value is 1. Log 2 value ఎంత? 0.30103. Log 3 value 0.47712. యాడ్ చేయండి ఇవన్నీ. 1 plus 0.30103 plus 0.47712. 1.778 into 0.322. That is 0.57 minus 2. 1.42. Log y value is 1.4274. 4274. ఇప్పుడు నేను యాంటీ లాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను టు క్యాన్సల్ పెడతాం లాగ్, ఎందుకంటే నాకు కావాల్సింది y వాల్యూ కాబట్టి. సో యాంటీ లాగ్ 1.4274. యాంటీ లాగ్ అండ్ లాగ్ క్యాన్సల్. y is equals to యాంటీ లాగ్ 1.4274. y equal to anti-log 1.4274 value ఇచ్చిన ఎంత? 26.75 minutes average time. ఓకే, నాకు కావాల్సింది ఎంత? 41 to 60. 60ది కనుక్కున్నా. నౌ ఐ నీడ్ ఫర్ 40. టోటల్ టైం ఫర్ 60 units. టోటల్ టైం 26.75 into 60. That is 1605 minutes. సేమ్ ఇలాగే I need to find for 40 units. 60 లోకి నుంచి 40 తీసేస్తే మిగిలిన టైం రిక్వైర్ ఫర్ ద పార్ట్స్ ఇస్ 41 to 60. క్యాల్కులేషన్ స్టార్ట్ చేద్దామా? y is equals to 100 into 40 పవర్ మైనస్ 0.322. డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ లాగ్ యూజ్ చేస్తున్నా. లాగ్ 10 పవర్ 2 ప్లస్ 0.322 ఇంటూ లాగ్ 10 ప్లస్ లాగ్ 2 ప్లస్ లాగ్ 2. 2 into 2 4 కదా. 2 into 2 log a into b is equals to log a plus b. Okay, now 2 log 10 minus 0.322 log 10 plus log 2 plus log 2. 2 into log 10 అంటే 1 minus 0.322 log 10 value 1 log 2 క్వశ్చన్ లో ఉంది 0.30103 plus 0.30103. ఇంతే, complete it. 0.30103 into 2 plus 1 into 0.322 minus 2. That is
log y equal to 1.48413. ఏం చేయాలి? యాంటీలాగ్ యూజ్ చేయాలి. సో యాంటీలాగ్ అండ్ లాగ్ విల్ బి క్యాన్సల్డ్ అండ్ డైరెక్ట్గా y ఈక్వల్ టు యాంటీలాగ్ 1.484 వస్తుంది. 1.484 వాల్యూ ఎంత? 30.48 minutes. This is an cumulative average time. నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది టోటల్ టైం ఫర్ ద 40 units. 30.48 into 40. That is 1219.2 minutes. ఏం కనుక్కోమన్నాడు? టైం ఫర్ time required for paths 41 to 60. అప్పుడు టోటల్ టైం ఫర్ 60 units. 60 units minus 40 units చేయాలి టైం. ఓకే, 60 units కి టైం ఎంత? 1605 minutes అండ్ 40 units కి 1219.2 minutes. సో 41 to 60 కి టైం ఎంత? 385.8 minutes. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్లీ 386 minutes అని. అప్రాక్సిమేట్లీ ఇలానని. ఓకే, హవర్స్ లో చూస్తే డివైడెడ్ బై 60. గాట్ ఇట్?